investigate these war crimes, the ICC needs sufficient means and resources. Therefore, over the last year, EU member states have provided additional support to the court, and as its workload has increased. At a conference for justice ministers in London in March, many member states indicated that they will continue to provide this extra support in the near future. They also stated their intention to assist the ICC in setting up a field office in Kiev. While the arrest warrants show how proceedings are progressing in the ICC, I want to stress that the fight against the impunity cannot solely rely on the International Criminal Court. For instance, the discussion about the establishment of a mechanism to prosecute the crime of aggression are well underway. The International Centre for Prosecution of the Crime of Aggression in The Hague, which will be supported by Eurojust, is an important first step towards accountability for the crime of aggression. We hope to inaugurate the centre before the end of June. In its conclusion from December last year, the Council insisted on the need to maintain our efforts on several other aspects related to the core international crimes committed in Ukraine. This includes the support to national prosecutors and investigations, both by Ukrainian authorities and by the authorities in the member states. The Joint Investigation Team and the new Core International Crimes Evidence Database are two concrete examples of these efforts. I would also like to thank the Eurojust support to the cooperation between the national level and the ICC seems to be working well. The Swedish presidency will, together with the Commission, continue working to ensure a good coordination of all efforts to ensure accountability for the crimes committed in Ukraine. Thank you very much for your attention. I'm looking forward to the debate. Danke dem Rat für die Wortmeldung. Ich darf nun für die Kommission Frau Vizepräsidentin Jourova Vera das Wort erteilen. Mr. President, Madam Minister, honourable members, thank you for organising this debate on a painful and urgent matter. On the 17th of March this year, the pre-trial Chamber 2 of the International Criminal Court issued warrants for the arrest of Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova, the Russian Commissioner for Children's Rights, for the war crime of unlawful forced deportation and transfer of Ukrainian children to the Russian Federation. The fact that the court singled out the acts of unlawful forced deportation and transfer of Ukrainian children as the war crimes as a base for the first arrest warrants since the start of the Russian invasion illustrates both the urgency and severity rightly attached to the issue. Using the pretext of evacuation, Russia has started forcibly transferring and deporting Ukrainian children from non-government-controlled territories of Ukraine to Russia just before the launch of Russia's full-scale invasion in February 2022. The acts of deportation or forcible transfer of children have been reported by several international and Ukrainian organisations, including the International Commission of Inquiry, the International Committee of the Red Cross, the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, UN High Commissioner for Refugees Bureau in Russia, and the National Information Bureau of Ukraine. While the number of forcibly deported or transferred Ukrainian children varies according to the source, the National Information Bureau of Ukraine has received information of over 16,000 children concerned as of last Friday. The scale is, in other words, massive. The Hague Conference on Private International Law, of which Russia is a member, has issued a statement recalling that international and national adoption procedures for children, citizens of Ukraine, shall not be carried out in any country of the world during the duration of martial law in Ukraine, without due regard to the legislation of Ukraine or pending the approval of the Ukrainian authorities.
UNICEF has issued a similar statement, and Ukraine has suspended its inter-country adoption program until further notice in light of the Russian war of aggression. Adoption as a consequence of illegal deportation is a crime and shall not be tolerated. UN High Commissioner for Refugees Office in Russia and the independent Russian TV channel Dozhd have also identified Ukrainian orphans in Russian orphanages, some of which submit the children to the so-called military and patriotic education. The incidents identified by the International Criminal Court Office of the prosecutor to base the arrest warrants on include the deportation of at least hundreds of children taken from orphanages and children's care homes. In many cases, adoption of these children by Russians has allegedly followed. The prosecutor alleges that these acts, amongst others, demonstrate an intention to permanently remove these children from their own country. At the time of these reportations, the Ukrainian children were protected persons under the Fourth Geneva Convention. The court also underlined that most acts in this pattern of deportations were carried out in the context of the acts of aggression committed by Russian military forces against the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, which began already in 2014. As a result of the issuance of the arrest warrants, the International Criminal Court may transmit a request for the arrest and surrender of the suspects to any state of the territory of which those persons may be found, and shall request the cooperation of that state in the arrest and surrender of the suspects. States parties to the court, including all EU member states, have an obligation to comply with requests for arrest and surrender. Russia's public reaction to these arrest warrants has further exemplified its blatant disrespect towards the international rules-based order. The EU has already publicly noted the arrest warrants against Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova and welcomed and encouraged all further efforts to ensure full accountability for war crimes and the most serious crimes in connection with Russia's war of aggression against Ukraine towards the enforcement of international justice. We will continue our support to the International Criminal Court. Since the start of this horrific war, the Commission has provided over €10 million to the court to strengthen its investigation and prosecution capacities. We are also dedicated to support national investigations opened into international crimes committed in Ukraine. In particular, the Commission has extended the mandate of Eurojust to collect and store evidence and strengthened it to be well equipped to support the joint investigation team uniting Ukraine and 6 EU member states, in which the Court's Office of the Prosecutor participates as well. Eurojust is competent to coordinate criminal investigations and prosecutions of individuals in cases where deportation or transfer of population amount to international crimes. Following the request by the Office of the Prosecutor, competent national authorities participating in the joint investigation team have already shared information and evidence on deportations of children and can continue to do so in the future. This is crucial for case building, such as regarding the cases against Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova. The Chief Prosecutor, Karim Khan, acknowledged that the participation of his office in the team, under the auspices of Eurojust, has facilitated the swift coordination on relevant information and evidence. Established in the framework of the Joint Investigation Team and hosted by Eurojust, the International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine will provide a structure to coordinate investigations and exchange relevant evidence relating to the crime of aggression.
With the prompt support of the European Parliament, the regulation on Eurojust has been amended, which allowed the agency to set up a database to store and analyse evidence of international crimes committed in Ukraine. And we work closely with the Office of Prosecutor General in Ukraine, including to make sure they have all means at their disposal to conduct the investigations. Honourable members, the EU also imposed sanctions against 16 individuals responsible for the deportation and forced adoption of Ukrainian children from areas occupied by Russian forces since 2022, including Maria Lvova-Belova. The EU continues its efforts to identify perpetrators for possible further measures. Looking ahead, we remain fully committed to make all efforts to ensure that those responsible for the crime of unlawful forced deportation or transfer of Ukrainian children are held accountable, and that the children of Ukraine are returned safely to their families and communities. In March 2023, the President von der Leyen announced a joint European Commission Poland initiative in partnership with Ukraine, aiming at bringing back these children. The starting point will be a conference to pull together international pressure to take all possible measures to establish the whereabouts of these children and bring them back home. According to the Ukrainian Children of War platform, only 361 children have so far returned to Ukraine. In this light, the EU supports the mandate of the Special Representative of the UN Secretary-General on Children and Armed Conflict to engage with Ukraine and Russia on the issue of deportation and children and child protection. We hope that information and data on Ukrainian children and their status can be swiftly established and a returns mechanism instigated. As always, we will keep the well-being and best interests of the children at the forefront of all our actions. Honourable members, thank you very much for your attention. Danke, Frau Vizepräsidentin, für diesen Bericht. Thank you very much indeed, Zum Wort Vice hat sich President, nun Frau Juknevičiene Rasa gemeldet. May I now give the floor? Dear colleagues, the horrifying crimes the Russian regime is committing in Ukraine are not new. This is history repeating itself once again. My mother was 9 years old when Stalin's communists deported her and her family to Siberia, just because her parents were teachers. Only half the family returned. She could not have imagined that the deportations would return to the European continent in her eyes again. Deportations returned because the crimes of the USSR were not condemned, the perpetrators never convicted internationally. They lied to the world until the fall of the USSR that they were deporting prostitutes and criminals, and this was somehow justified. The same lies accompany the war against Ukraine now. We have been repeating for a long time, never again. That is why the ICC arrest warrant for Putin is also a hope that this time the crimes will be evaluated so that the never again will not remain just words. However, this warrant is only the beginning. Those who behead prisoners will also be sentenced, and there must be a special tribunal for the crime of aggression against Ukraine for Putin and his regime. By the way, I invite everyone to save the date. On June 14th, here in Strasbourg, on the Louis Weiss Agora, the Parliament will commemorate forced Soviet deportations by reading the names of those deported. We will also pay respect to victims of deportations from Ukraine of today. Thank you. Herr Kollege Pedro Marques. Thank you, Pedro Marques. Mr. President, Commissioner, Council, colleagues, are there more hideous and repulsive crimes than those committed against children? Not in my moral code, not in the moral code of any decent person.
The Icc took no notice of the Russian actions and acted. So from here I say, Mr. Putin, you crossed so many lines with this war that you will be remembered for the worst reasons. But do not add one more horrible chapter to these 3 books, not one on kidnapping children. They are only children, certainly not your enemies, not soldiers for sure. They are innocent children that will be marked for life for your actions. If there is a shred of humanity in you, do something decent for once. Stop the kidnappings and return the children to their families. Even the Russian people that you are manipulating and repressing will be against you when they know what you have been doing. And rest assured, we will make sure that they know. Thank you. Thank you very much. Our next speaker is Petra Šaustrevičius. Mr. Chair, Madam Commissioner, Presidency, dear colleagues. War crimes perpetrator Putin is determined to destroy Ukraine's sovereignty, the lives of Ukrainian people, and the future of Ukrainian children. The Russian occupation authorities have forcibly and fraudulently deported, or to be more precise, kidnapped more than 20,000 Ukrainian children. These innocent children are being illegally adopted on an accelerated basis and re-educated into Russian citizens. The Russian government, which is still a member of the United Nations Security Council, unfortunately, is falsifying personal stories of Ukrainian children, changing their names and erasing their identities. None of us would like to find ourselves in the shoes of the parents of these children. I call on the European Union and the international community to use all possible means to locate, identify and return Ukrainian children to their families as well as to the homeland Ukraine. Thank you. Und das Wort gebeten hat Herr Sergej Lagodinsky. The next speaker is Mr. Lagodinsky. Der 16-jährige Ihor aus Cherson wollte zum ersten Mal in seinem Leben in Urlaub fahren. Und deswegen hat seine Mutter das Angebot der russischen Besatzer aufgenommen und hat ihn nach Anapa geschickt. Doch als Cherson befreit wurde, steckte der Junge fest, genauso wie tausende andere Kinder in diesem Camp. Nach Wochen konnte die Mutter ihn erst sehen, nachdem ihm schon gesagt wurde, er würde adoptiert werden. Denn ich höre, mit welcher Selbstverständlichkeit die Kinderrechtsbeauftragte der Russischen Föderation über die Adoption und Russifizierung, de facto oder reale Russifizierung der ukrainischen Kinder spricht, zeigt es, wie wichtig der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs ist. Es ist nicht nur ein Zeichen, es ist ein Instrument. Das ist ein Instrument gegen die Straflosigkeit, aber auch gegen das absolut fehlende Unrechtsbewusstsein in der Russischen Föderation. Unrechtsbewusstsein bezüglich Verschleppung und Zwangsadoption der ukrainischen Kinder. Denn das bleibt ein Verbrechen. Und gemäß Artikel 2 der Völkermordkonvention ist es auch möglicherweise Bestandteil eines Genozids gegen das ukrainische Volk. Das muss man aussprechen. Das müssen die russischen Behörden und die russischen Bürgerinnen und Bürger auch hören. Denn dieser Angriff, der perverse Angriff auf die Ukraine, dauert an. Erst haben uns diese Handlungen die Sprache verschlagen. Aber je länger das andauert, desto mehr stumpfen auch wir ab. Und das darf nicht passieren. Dieser Haftbefehl ist eine Erinnerung an uns alle. Verbrechen bleiben Verbrechen. Verbrecher bleiben Verbrecher. Straflos darf keiner werden. Deswegen wird auch dieses Parlament die Untersuchung der Strafverbrechen und die Strafverfolgung der Schuldigen immer unterstützen. Inhumanität und Kriminalität dürfen nicht normalisiert werden. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Bitte nun Herrn Nicola Procaccini zum Redner. The next speaker is Mr. Nicola Procaccini. Grazie Presidente.
Questo dibattito è stato messo in agenda pochi giorni prima che il mondo ascoltasse le parole di alcuni mercenari della compagnia Wagner, che cito testualmente. Ho eseguito l'ordine con questa mano, ho ucciso i bambini, compresi quelli di 5 anni. Probabilmente non era necessario aggiungere queste parole all'orrore scatenato da Vladimir Putin, ma possono aiutarci a comprendere l'abisso di ciò che sta accadendo in Ucraina. Non esiste violenza più ignobile di quella perpetrata ai danni dei bambini. Per questo bisogna fare piena luce sulle accuse di deportazione di minori dalle aree occupate dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Tutti sappiamo che i mandati d'arresto internazionale spiccati nei confronti di Vladimir Putin e della Belova rappresentano dei meri strumenti di pressione politica, nulla di più. E purtroppo sappiamo che nella storia dell'umanità tutto questo è già successo altre volte e probabilmente accadrà di nuovo. Ciò che ha fatto e farà sempre la differenza è tra il rimanere indifferenti oppure no. Lasciatemi citare in conclusione Edmund Burke, il padre del pensiero conservatore. Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni non facciano nulla. Danke vielmals, Herr Madison-Jagg. The floor is yours. Vielen Dank. Good morning, dear colleagues. First of all, we have to check also on the facts. When we're talking about the kids who are forcibly deported to Russia, there are numbers between 16,000 at least until there are 300,000 of the kids who are forcibly deported to Russia. So it's a terribly huge amount of the kids. And the main reason why they are deported to Russia is to make them to be as Russians in the new Russian families. It has been several times in history, same time, so it's repeated again. Just for example, like on the 40s, by the same Russians, they were forcibly deported kids and women to Siberia, over 30,000 from Estonia. There were 75% of them were kids and children and women. Secondly, there are hundreds of evidence how the same soldiers are raped kids in the age from 3. There are hundreds of evidence how those kids are raped and killed. And of course, now the outcome finally is that there is a warrant by the ICC. But now the question is that how we can force all the member states of the ICC to really follow the arrest warrant. There are member states 123 all over the world, except China and some other countries. But now we have heard by some member states that even if Vladimir Putin will go to their country, that they will not arrest this man. There are some kind of different kind of signals from South Africa, who should keep the BRICS meeting in August, and they're still shaking that, oh, maybe if the Putin will come, maybe we'll not arrest him. There has to be consequences by the EU and by the Commission if some of the member states of the ICC will not follow the arrest warrant. There has to come economic sanctions, and there has to be really the outcome that we will limit our own donations to the half of the member states who we are donating, especially in Africa, in the third countries, and who are responsible to follow the ICC rules. And if they are not following the rules, and if they will not follow the arrest warrant, there has to be consequence economically there directly, because otherwise there is no point for the ICC or for international rules why we should follow them if there are no consequences. Thanks so much. Danke. Ich erteile Herrn Malin Björk das Wort. The next speaker is Malin Björk. Thank you. Att den internationella brottmålsdomstolen ICC åtalat Putin är en viktig markering att det inte råder straffrihet för de fruktansvärda krigsbrott som begås sedan mer än ett år i Ukraina. Och det konkreta brott som Putin och hans medarbetare åtalas för är bortförandet av tusentals ukrainska barn till Ryssland. Ukrainska myndigheter rapporterar att det rör sig om tusentals barn som tagits från Ukraina till Ryssland och att bara strax över 300 av de här barnen faktiskt har fått komma hem till Ukraina igen.
Och vi ska reagera med alla de medel som står till buds. Och de internationella instrument som vi har, inklusive ICC, måste användas. Och samtidigt som den här brottmålsprocessen pågår så måste vi se till att få hem de bortförda barnen. Och därför så ska både de här familjerna få allt vårt stöd, men också de organisationer och institutioner som jobbar för att få hem barnen måste få vårt stöd. Och vi måste vara aktiva i den processen. Barnen ska hem. Och jag hoppas att det här åtalet mot Putin följs av andra åtal. För det här är inte de enda krigsbrotten som det brutala anfallskriget har medfört i Ukraina. Vi vet att kvinnor har utsatts för sexuellt våld och övergrepp i Ukraina utav ryska armén. Och de här brotten måste också ställas till svars för. Kvinnorna, precis som barnen, ska få upprättelse och de ska få vårt stöd. Vi ska också fokusera på de som utsätts och offren. Jag tycker att det är viktigt att höra från kommissionen och från rådet att vi också stöttar ICC. Det ska vara en stark institution. EU har alltid varit en stark aktör bakom ICC. Att få resurser, att få legitimitet, att utreda sådana här brott. Och nu visar domstolen att man går efter Putin, som är den högst ansvar för det här brutala anfallskriget, som begår krigsbrott, och vi vet det. Så ICC ska stärkas ytterligare. Vi ska få med fler länder. Och vi ska se till att inga krigsbrott som we must be able to extend the jurisdiction of the ICC. We need to involve more countries must become members, so he can never repeat such atrocities and they can never be repeated anywhere else. Thank you very much indeed. Tisztelt képviselőtársaim! A gyermekek tömeges deportálása a népirtás egyik formája. Ezért üdvözlöm a Nemzetközi Büntetőbíróság döntését, és úgy gondolom, hogy minden civilizált embernek egyet kell vele értenie. Az Orbán rezsim képviselőinek, a Fidesz-KDNP politikusainak azonban semmi problémájuk nincs Vladimir Putyin népirtó politikájával. Ők azok, akik miközben magukat családbarátnak nevezik, külföldön pedig magukat a konzervatív politika letéteményesének hazudják, minden követ megmozgatnak, hogy Vladimir Putyint és barátait kimentsék a szankciók alól, külügyminiszterük pedig szinte hetente jár ki Moszkvába. Meg lehet, hogy a gyermekjogok védelme terén van még tennivaló a nyugati világban. Ám az orosz világban a gyermekeknek most lebombázott otthonok, megerőszakolt anyák, tömegsírba lőtt apák és deportálások jutnak. Orbán és hívei szerint pedig ez rendben is van. Van azonban egy másik, egy normális Magyarország, amely az áldozat mellett áll és elítéli az orosz agressziót. Köszönöm a figyelmet. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin dem Internationalen Strafgerichtshof und insbesondere auch Karim Khan sehr dankbar, dass er seine Aufgabe wahrnimmt, russische Kriegsverbrechen registriert und die Verantwortlichen benennt. Wladimir Putin und Maria Lvova-Belova sind auch in diesem speziellen Fall persönlich und politisch verantwortlich für die Verbrechen, die wir hier heute speziell diskutieren. Es ist infam, wenn ausgerechnet der Aggressor den Eindruck erwecken will, Kinder durch die illegale Deportation zu retten. Wir sehen Fernsehberichte, wo ukrainische Kinder feierlich russisch eingebürgert werden oder in anderer Form russifiziert werden. Einige der 361 Kinder, die bisher in die Ukraine zurückgebracht werden konnten, haben Details hierzu berichtet. Russifizierung heute. Als Deutscher erinnere ich mich mit Scham an die Zeit der deutschen Besatzung, nicht nur in der Ukraine, wo man ähnliche Praktiken arisierbarer Kinder deportiert hat, diese Praxis und dann zu Deutschen gemacht hat oder es zumindest versucht hat. Schrecklich, dass sich Geschichte wiederholt. Ich erwarte, dass alle Staaten, die das Statut des ICC ratifiziert haben, ausgestellte Haftbefehle auch umsetzen. Aber bevor das möglich wird, müssen wir unseren Beitrag zur Verhinderung von Straflosigkeit leisten. Und das heißt, die zuständigen ukrainischen Behörden und die Ermittler des Internationalen Strafgerichtshofs dabei zu unterstützen, die Fälle von Deportation und anderer Verbrechen zu registrieren und Beweise zu sichern. Und ich hoffe auch, dass viele der 141 Staaten der UNO, die sich gegen den Angriffskrieg ausgesprochen haben, hierbei aktiv Beiträge leisten. Danke sehr. Danke, Herr Kollege. Zu Wort gemeldet hat sich
Thank you very much. The next speaker is Nacho Sanchez Amor. Gracias, presidente. En materia de exigencia de responsabilidad por la guerra de agresión, hay ya un notable esfuerzo hecho sobre las bases legales para la persecución penal. La recolección y custodia de pruebas está en marcha en La Haya, para este caso de los niños deportados y para otros paralelos. Pero esta persecución criminal tiene que ir acompañada de una perspectiva de medio plazo en la debida reparación de los perjuicios, incluidos los daños personales y no solo los físicos. Por eso quiero llamar la atención de los colegas sobre un proyecto de nuestra organización vecina. El Consejo de Europa va a crear en un mes un registro de daños en la perspectiva de la exigible reparación a Rusia, financiado con aportaciones de los Estados miembros, muchos de los nuestros, y creo que la Unión Europea debería sumarse. Va a recolectar en una oficina en La Haya y en otra oficina en Kiev las declaraciones de daños que los ciudadanos y las instituciones ucranianas consideren. Y reitero que el proyecto incluye no solo daños físicos o daños en la propiedad, sino también daños personales. Y aquí deben entrar, por supuesto, los casos de los niños, que deben ser devueltos, claro, pero cuyas familias deben ser compensadas por el Estado responsable de tantas brutalidades. Muchas gracias. From the state that is responsible for so much brutality. Frau Hilde-Wautmans, the floor is yours. Much, and dear Commissioner, dear Minister, children are the most vulnerable in wartime. But what we now see is madness. Russia has deported over 20,000 innocent children from Ukraine. As a mother of two, I wonder, what if it was my son? What if it was my daughter taken away from me? And we know the brutal facts of Russian officials forcing young children in re-education camps to Russify them. Let's be crystal clear. Deporting children of war is a war crime. And I therefore welcome the arrest warrant by the International Criminal Court against Putin. I also welcome the initiative of President von der Leyen to organize a conference on this tragedy. And as co-chair of the Intergroup of Children's Rights, I can only say, you have our full support. Organize it. We will help you. Colleagues, the most important thing we have to say here today as European Parliament, we know where a lot of children are, so bring them home. Take them back to their families. That's our duty. Thank you very much. Danke. Frau Kollegin Markéta Gregorova. Thank you. The next speaker is Markéta Gregorova. Dear colleagues, Commissioner, the war does not have a human face, nor spare the lives of anyone, including children. However, after atrocities of the 20th century, we made a social contract and set the lines of international law that shouldn't be crossed. Nevertheless, it seems that for the Kremlin, history is not something we should learn from. Children are forcefully taken and deported to Russian camps. Then their fate lies either in forced adoption into Russian families, pro-Russian re-education programs, or military training. And all this is sanctified by the Russian government, as its officials of all levels are involved in removals, camp operation, and prevention of their return to Ukraine. To be frank, international law has been a challenging and often ineffective tool. However, it is up to our responsibility to ensure that these and any other deplorable actions will be punished and not repeated. When we find culprit of criminal offence, the case is usually closed. Why block the door here? Thank you. Danke. Mr. Witold Jan Wojciechowski, you are our next speaker. Dziękuję, panie przewodniczący. Rosyjskiej agresji na Ukrainę towarzyszą liczne zbrodnie wojenne. Najbardziej haniebne jest porywanie, deportacja dzieci i rusyfikacja. Polska zna to ze swojego doświadczenia z II wojny światowej, okupacji niemieckiej. Stąd podjęliśmy inicjatywę wspólnie z Komisją. Co należy robić? Kontynuować wyroki Trybunału, aby identyfikować sprawców, ludzi, instytucje,
ale również zapewnić dostęp, obecność w Rosji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, lekarzy bez granic i przede wszystkim UNICEF-u, który może nam dostarczać informacji o sytuacji tych dzieci. I wreszcie kwestia dzieci musi się znaleźć w 11. pakiecie sankcji wobec Rosji. This must be among the considerations in the 11th package of sanctions against Russia. Thank you. Das Wort gebeten hat Frau Anna Bonfrisco. Thank you. Anna Bonfrisco is the next speaker. Grazie Presidente, grazie signora Commissaria per le sue parole. Dalla coscienza morale collettiva dello Statuto di Roma, della Corte Penale Internazionale, che richiama l'eredità condivisa che scaturisce dalle culture dei popoli della terra, conseguono i 2 mandati di arresto per Vladimir Putin e Maria Lvova per i presunti crimini di deportazione di bambini dai territori occupati dell'Ucraina e nella Federazione Russa. È vietato dal diritto internazionale alle potenze che occupano di trasferire civili dal territorio in cui vivono ad altri territori e i bambini godono di una protezione speciale ai sensi della Convenzione di Ginevra. Ma il loro arresto dipenderà dalla cooperazione internazionale. Se il Presidente Putin si recherà in Sudafrica per il vertice dei BRICS nel prossimo mese di agosto, quel Paese avrà davanti a sé la sfida di scegliere se stare con la comunità internazionale rispettando le regole comuni di convivenza tra i popoli o proteggere un uomo ricercato per gravissimi crimini. L'adesione del Sudafrica allo Statuto di Roma ci incoraggia a rafforzare tutti gli strumenti necessari al rispetto dell'ordine internazionale basato sulle regole. L'Unione Europea contribuisca a salvare quei bambini che sono parte del futuro dell'Europa. Grazie. Ms. Leclerc, the floor is yours. Thanks, President. All war is criminal, and children its most innocent of victims. Exaggeration isn't necessary. Even one case of the mistreatment of children is deadly serious. The UN, which deals only in facts, has verified that 16,000 children have been horribly mistreated and concludes that this amounts to a war crime. In an ideal world, all war crimes would be investigated and prosecution cases developed as quickly as this one. But we don't live in that world. How many Palestinian children's lives have been ruined and traumatised by Israel in the West Bank and Gaza? How many Yemeni children have been orphaned and starved? These are war crimes too, but naming them in here makes you a voice in the wilderness. Of course, the rank hypocrisy of the West is no justification for Russia's violation of the rights of thousands of innocent children and their families. And neither do Russian crimes justify ours. The inconsistent application of justice is not justice. It just erodes the rule of law and makes might being right. There's been a lot of triumphalism about the ICC warrant. But there's zero chance of that being served. Russia, like the US, isn't a party to the Rome Statute. There's going to be no justice from that for the victim. The only way we can help the victims of this war is to use all our strength to bring it to an end and allow these innocent victims rebuild their destroyed lives. Danke. Ich darf nun Frau Kinga Gál das Wort erteilen. I now give the floor to Kinga Gál. Elnök úr, biztos asszony, képviselőtársaim! Elítéljük az emberi jogi, gyerekjogi jogsértéseket, a háborús bűncselekményeket és a nemzetközi jog sorozatos megsértését. A háborús bűnöket senki sem tudja meg nem történtté tenni. A magyar álláspont a háború kezdetétől egyértelmű. Elítéljük Oroszország katonai agresszióját, az erőszakot, amely nem csak a nemzetközi jog alapján jelent súlyos jogsérelmet, de morális szempontból is igazolhatatlan. Magyarország mindig a nemzetközi jog talaján állt, elismerte Ukrajna önvédelemhez és területi szuverenitáshoz való jogát.
és humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának Kárpátalján. Most az életek mentése és a szenvedők megsegítése a legfontosabb. Ez csak béke garantálhatja a háború elhúzódásával szemben. Ezért szükséges tűzszünet, a tárgyalások megkezdése egy tartós, igazságos béke érdekében. Elutasítjuk az embertelenséget és az igazságtalanságot. Háborús bűncselekmény nem maradhat kivizsgálatlanul és büntetlenül. Az igazságnak ki kell derülnie. Frau Kollegin Sandra Kalniete, the floor is yours. Sandra Kalniete has the floor. Mr. President, Commissioner, colleagues, the ICC warrant for Putin confirms what we have known for a while. Putin's terrorist regime uses barbaric methods of war similar to what Ukraine and Baltic states endured during the Soviet occupation. The arrest warrant, just like Russia's war crimes, has no statute of limitations. Putin will now wear this badge for the rest of his life. Putin also will have to answer for the atrocities ordered against Ukrainian children by Russian and Wagner commanders, giving clear orders to shoot and kill children. The world has now received a signal, loud and clear, that the Russian regime is criminal, toxic. The ICC warrant once and for all strips the credibility of any remaining efforts to normalize relations with Putin and to go back to business as usual. As for the future of deported Ukrainian children, the path towards their liberation and return begins with the Ukraine military victory. We must give Ukraine everything it needs to win the war. Thank you. Danke. Thank you. Frau Kollegin Helene Fritzon. Herr talman, kommissionen och rådet. President. De sa att ingen behöver mig, att jag ska få en ny familj, en rysk familj. Ja, det sa en 12-årig pojke som fördes bort till Ryssland. Ett av tusentals barn som uppskattas har förts bort till Ryssland. Barn dödas, barn förs bort, kvinnor våldtas och utsätts för sexuella övergrepp. Var och en som har begått brott i Rysslands krig mot Ukraina måste ställas inför rätta. För ett år sedan tog vi socialdemokrater initiativ till en resolution om EUs skydd av barn och ungdomar som påverkas av kriget. Och redan då krävde vi förebyggande åtgärder för barn som riskerar att föras bort. Vi kommer att fortsätta att ta den kampen. Det handlar om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. Det här handlar om barn. Here we're talking about the right of children to grow up freely. We're talking about children. Please. The floor is yours. Thank you, colleagues. As we speak, thousands of Ukrainian children are held hostage in camps, have been kidnapped and taken to foster care homes against their wills. Thousands of parents are in unimaginable despair. So I really hope that no part of this House would like to look the other way, because sadly, many of our own EU citizens are oblivious to this fact, because all they hear is Russian propaganda. And this is the reality. 43 camps have already been discovered, and who knows how many more will be found. And if there was one thing that should unite every single EU government, is that we cannot let these war criminals go unpunished. We must hold them accountable in front of a tribunal. But yet again, Russia's Trojan horse reared its head. When asked about the ICC's arrest warrant, Viktor Orban's head of office said that in Hungary, Putin would not be arrested. Colleague Gál just spoke about how the truth has to be uncovered. So please, colleague Gál, convince the Hungarian government to execute the ICC arrest warrant should the need arise to that. This is what we owe to these innocent children. This is what we owe to Ukraine. And this is what we owe to the entire humanity as Europeans. Thank you very much. Danke. Monsieur Monnier Sartori. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Vladimir Poutine, à la tête d'un système où règne son arbitraire, se croit au-dessus des lois. Au-dessus des lois en Russie pour les crimes qu'il commet contre les opposants, les journalistes.
au-dessus des lois qui l'ordonnent en Ukraine. La différence avec d'autres périodes sombres de l'histoire, c'est l'existence de la Cour pénale internationale. Déporter des enfants en masse en Ukraine constitue un crime de guerre et Vladimir Poutine doit en répondre. En l'espèce, le mandat de l'arrêt de la Cour à l'encontre de Vladimir Poutine est juste. Cette Cour est un acquis précieux et j'appelle tous les pays qui ne l'ont pas encore fait, y compris les États-Unis, à y adhérer. J'appelle aussi tous les États membres à remplir leurs obligations et à appliquer ce mandat d'arrêt. Personne ne doit être au-dessus des lois qui veillent sur notre humanité. En Ukraine, au Yémen, au Xinjiang, en Palestine, nul ne doit pouvoir commettre des atrocités sans en répondre devant la justice. Madame Elżbieta Rafalska, the floor is yours. Szanowni Państwo, Rosja konsekwentnie realizuje swój plan wynarodowienia Ukraińców, celując w grupę najbardziej wrażliwą, dzieci, często tak małe, żeby nie mieć świadomości, w jakiej sytuacji się znajdują. Odbiera im się ukraińskie obywatelstwo, utrudnia kontakty z bliskimi, wpaja kulturę rosyjską i zabiera poczucie przynależności z Ukrainą. Oficjalne dane mówią o 16 tysiącach deportowanych, jednak w rzeczywistości może to dotyczyć setek tysięcy dzieci. Rosja przedstawia ten haniebny proceder jako ratunek lub wręcz wybawienie ukraińskich dzieci, podczas gdy w rzeczywistości dopuszcza się międzynarodowej zbrodni wymierzonej w cały naród ukraiński na kolejnej płaszczyźnie, celując w przyszłość całego narodu. Międzynarodowy Trybunał Karny zbadał sprawę i wydał 2 nakazy aresztowania w związku z deportacją ukraińskich dzieci. Jednak ich wykonanie zależy od współpracy międzynarodowej. Served, international cooperation will be required. Monsieur Thierry Marianne. Les soldats irakiens ont arraché les bébés des couveuses et les ont laissés mourir sur le sol froid. Ce témoignage d'une infirmière en octobre 90 a ému le monde entier. Il n'y avait plus de doute. La guerre contre l'Irak était un devoir moral. Quelques mois après, on découvrira que ces couveuses étaient aussi imaginaires que les armes de destruction massive. Car les crimes contre les enfants en guerre, c'est l'horreur absolue. C'est ce que personne ne peut admettre. Et je pense bien sûr à toutes ces familles, quel que soit le pays, qui cherchent désespérément leurs enfants. Déportation des enfants. Le choix des mots n'est pas innocent. Déportation des enfants, on pense immédiatement aux déportations organisées par le régime nazi. Mais si on disait simplement évacuation, cela peut-être serait beaucoup moins choquant. Mais la propagande en période de guerre, le choix des mots est quelque chose de capital. Car le premier devoir d'un soldat trouvant un enfant sur une zone de combat, c'est de l'évacuer pour le protéger. Oui, il faut favoriser le retour de ces enfants. Et les Russes ont commencé à les rapatrier quand les familles sont clairement identifiées. Si on veut aujourd'hui qu'ils retournent rapidement, organisons une conférence de paix, c'est le meilleur moyen. An Bord ist nun Frau Francesca Donato. Grazie Presidente. L'accusa alla Russia di deportazione dei bambini ucraini è stata mossa per la prima volta dal difensore civico ucraino Lyudmila Denisova, poi licenziata dal governo di Kiev per le troppe menzogne propagate. Purtroppo però le sue accuse mai dimostrate sono state riprese da altri politici ucraini e diffuse da diversi media. In realtà la cosiddetta deportazione riguarda bambini orfani accolti presso famiglie russe al sicuro, oppure bimbi affidati ai russi dai genitori e portati in Russia temporaneamente, poi restituiti alle famiglie. Quei bimbi sono diventati orfani perché le forze armate ucraine usano la popolazione civile come scudo umano, come riportato anche da Amnesty International. Ma il presidente russo Putin è additato come responsabile per queste presunte deportazioni e quindi colpito dal mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, mai riconosciuta dalla Russia ma nemmeno dagli Stati Uniti e dalla stessa Ucraina. Non si vede come questa misura possa sortire alcun risultato, tranne quello di inasprirre ancora i rapporti tra Europa e Russia e inibire ogni possibile tentativo di soluzione negoziata del conflitto. Smettiamola con le accuse strumentali e faziose, lavoriamo piuttosto per la pace se vogliamo salvare i bambini.
acts. Thank you. Der nächste Redner ist Herr Alexander Alexandrov Jordanov. The next speaker is Alexander Alexandrov Jordanov. Уважаеми господин председател, много са престъпленията на кремълския режим. Но военното престъпление, което обсъждаме, принудителното депортиране в Русия на украински деца и насилственото им русифициране е връх на антихуманността и нарушаването на човешките права. То е сравнимо само с престъпленията на Хитлер, Сталин и Мао Цедун. Решението на съда в Хага да издаде доживотна заповед за арест на президента Путин трябва да бъде изпълнено от всички европейски държави. След това решение Владимир Путин може да стъпи в Европейския съюз само на път към Хага. Това решение е закъсняло, но е справедливо. То е морална победа на храбрия украински народ. Заповедта за арест на руския президент е предупреждение и към всички останали диктатори и агресори по света. Благодаря за вниманието. Danke. Herr Tonino Pizzola, Sie haben das Wort. The next speaker is Tonino Pizzola. Thank you, Mr. President. Of course, it's of great importance to address this revealing topic today. We continue to witness horrendous war crimes executed by the Russian forces, as well continuously forced deportation of thousands of Ukrainian children. Officially, 16,000 Ukrainian children were abducted, but the true number might be even higher. We had a resolution on the special tribunal for the crime of aggression in January, and we strongly welcome the ICC arrest warrants of 24 March too. But in reality, this is the only way to end these horrible practices, to end the war by defeating the Russian invaders. Therefore, with the upcoming Ramstein conference, we cannot lose momentum to continue our full support to Ukraine. Forceful abductions cannot change the identity of the nation. Whenever the war ends, it must be imperative that all those responsible are held accountable for their actions. Only full justice can bring healing and enable the recovery of Ukraine. Thank you. Danke. Frau Kollegin Katharina Rindzimmer, the floor is yours. Katharina Rindzimmer is next. Meer dan 16.000 levens zullen nooit meer hetzelfde zijn. Dit is het aantal Oekraïense kinderen dat onder dwang naar Rusland is gebracht. Deze gedwongen deportatie is in strijd met internationaal humanitair recht en is een absolute oorlogsmisdaad die niet onbestraft mag blijven. Afgelopen maand heb ik via een brief Borrell opgeroepen om strenger op te treden tegen deze daders en sancties op te voeren. Daarin heeft Nederland een hoofdrol. Met Den Haag als internationale stad vertrouw ik erop dat naast het bestaande internationaal strafhof mijn land bij uitstek dé plek is voor de oprichting van het Oekraïne-tribunaal. Ik sta volledig achter het arrestatiebevel van Poetin. Alle EU-lidstaten hebben de plicht dit bevel tot arrestatie uit te voeren. Ook moeten we via de diplomatieke route helpen de kinderen terug te brengen. Ieder kind verdient het om veilig thuis te komen. Meer dan 16.000 keer ging het al mis. Iedere deportatie is er één te veel. Dit mag nooit meer opnieuw gebeuren. Danke. Unsere nächste Rednerin ist Frau Viola von Kramon-Taubadel. Thank you. The next speaker is Viola von Kramon-Taubadel. Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Völkermord ist per Definition die gewaltsame Verbringung von Kindern einer Gruppe in eine andere Gruppe. Russland hat mehr als die Hälfte der ukrainischen Kinder vertrieben und viele getötet. Diejenigen, die den Raketen entkommen konnten, aber Putins Mördern nicht entkamen, wurden als Geiseln genommen und gewaltsam nach Russland deportiert. Einige wurden zur Zwangsadoption freigegeben, als wären sie eine Trophäe und keine menschlichen Wesen. Andere wurden in Umerziehungslager gesteckt, ganz in der russischen Völkermordtradition. Die Kinder, die Putins neuen Kindergulags überlebten, offenbaren die gesamte Unmenschlichkeit Russlands. Sie wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, psychisch missbraucht und regelmäßig geschlagen. Und doch hatten diese Kinder fast Glück, denn die Grausamkeit der russischen Soldaten ist grenzenlos.
Das widerliche Videogeständnis eines Wagner-Kämpfers ist ein Beweis dafür. Ich zitiere, sie schrie, ein kleines Mädchen. Ich weiß nicht, ob sie 5 oder 6 Jahre alt war, gibt er zu. Aber ich habe sie erschossen. Ein kontrollierter Schuss in den Kopf. Wir in der EU haben verdrängt, dass solche Unmenschlichkeit überhaupt möglich ist. Putin und seine Mörder werden einen hohen Preis bezahlen. Vielen Dank. Putin and his henchmen will pay a heavy price. Thank you. Frau Beata Szydło, the floor is yours. Next speaker is Beata Szydło. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Masowe porwania ukraińskich dzieci przez Rosjan do złudzenia przypominają to, co działo się w czasie II wojny światowej w Polsce. Tysiące polskich dzieci były wywożone przez Niemców, przez okupanta i oddawane do niemieckich rodzin w celu germanizacji. Teraz Rosjanie próbują zrusyfikować dzieci ukraińskie. I dobrze, że Międzynarodowy Trybunał Karny przeciwstawił się temu i wydał resisting this and has issued arrest warrants. Ale my wszyscy musimy być konsekwentni. Z jednej strony musimy pomóc i ratować te ukraińskie dzieci i zrobić wszystko, żeby wróciły do swoich rodzin. I tutaj przyłączam się do tego, o czym mówił pan minister Witold Waszczykowski. Wszystkie międzynarodowe organizacje, które mogą pomóc w tym, aby te dzieci wróciły całe i zdrowe do swoich rodzin, muszą tutaj być mocno zaangażowane. Ale z drugiej strony, szanowni państwo, nie może być też tak, że wobec Putina zaczynają się próby wybielania czy odchodzenia od tego, ażeby uznawać go za zbrodniarza. To, co dzieje się chociażby ze sportowcami rosyjskimi dopuszczanymi do międzynarodowych zawodów, jest skandalem i powinniśmy się temu również przeciwstawić. Herr Milan Urik, the floor is yours. Kolegovia, myslím, že zatýkač na ruského prezidenta Putina vydaný tzv. Medzinárodným trestným súdom dokazuje skôr slabosť tohto súdu ako jeho silu. Veď všetky veľmoci sveta tento súd neuznávajú. Či už je to Ruská federácia, alebo aj Spojené štáty americké, Čína, India, dokonca ani samotná Ukrajina. Spojené štáty zašli do opovrhovaní týmto súdom dokonca tak ďaleko, že prijali zákon tzv. Hague Invasion Act, ktorý dáva americkej vláde kompetenciu vojensky zasiahnuť proti sídlu tohto súdu v Hágu v prípade, ak by tento súd zadržiaval amerického občana alebo amerického vojáka, alebo prijal nejakú politicky motivovanú obžalobu against the territory on which this court stands. For example, if an arrest warrant were to be issued for the US president, international law is in tatters and the superpowers do what they like. Hence, we need a new international global order. Zu Wort gemeldet hat sich Frau Miriam Lexmann. Thank you. The next speaker is Miriam Lexmann. Vielen Dank. Dear colleagues, nearly 20,000 children have been forcefully deported from Ukraine to Russia, and 100 killed, wounded, and as a result of Russia's war aggression. These forced deportations and crimes against humanity committed by the aggressor smack of the worst Stalinist excesses. I welcome the recent initiative of the Commission and the Polish government to ensure the return of these children. We must do all in our power that these children return to their loved ones, that these crimes are thoroughly documented, investigated, and then Putin, Russia's so-called human rights commissioner, and all responsible are one day brought to justice. It's our moral duty. Thank you. Danke vielmals. Nun ist Herr Udo Bullmann am Wort. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Putin hat nicht nur einen verbrecherischen Angriffskrieg gegen die Ukraine angezettelt, er versucht, die Identität eines ganzen Volkes zu zerstören. Weit mehr als 16.000 Kinder wurden seit Kriegsbeginn von ihren Familien getrennt und nach Russland verschleppt. Jeder einzelne Fall ist ein Kriegsverbrechen, jeder einzelne Fall ist ein Versuch,
Familien zu zerstören, Kinder ihrer Identität zu berauben und eine Nation auszulöschen. Lasst uns das allen sagen, die da beschwichtigen, da seien irgendwie zwei Kriegsparteien aneinandergeraten. Und lasst uns das allen sagen, die Unsinn erzählen, verwirrten Unsinn, auch in diesem Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Internationale Strafgerichtshof hat aufgeräumt mit diesen Lügen. Wir müssen seine Entscheidung umsetzen und dafür sorgen, dass diese Kinder wieder unversehrt in ihre Familien zurückkehren können. Das ist unsere gemeinsame Verpflichtung. Vielen Dank. Ich bitte nun Madame Frédérique Ries zum Rednerpult. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je suis tellement heureux d'être de retour à la maison. Ce sont les premiers mots à sa maman de Bogdan, après 6 mois de retour à Kiev, après 6 mois de déportation. Parce que le scénario est presque toujours le même. La veille des vacances, les jeunes Ukrainiens sont envoyés en colonie, en Crimée, souvent, et ne reviennent jamais. Le camp de vacances est tout simplement devenu un camp de rééducation. 16 000 enfants officiellement, encore en Russie ou dans les territoires annexés, pratiquement kidnappés par Moscou. Pour certains déjà officiellement adoptés, et la commissaire aux droits de l'enfant, on rêve entendre ce chiffre, s'est empressée de modifier la loi russe en ce sens. C'est un crime de guerre qui justifie le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, une première à l'encontre d'un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, dérisoire, Madame Dalli, je ne pense pas, non, insuffisant, certainement, mais essentiel et nécessaire. Ces enfants sont un butin de la guerre sale menée par Vladimir Poutine et retrouver et ramener à la maison, c'est notre impératif devoir d'Européens. Danke vielmals, Herr Lega David ist unser nächster Redner. Thank you, Mr. President, Commissioner. Ever since the beginning of the war, more than 16,000 Ukrainian children have been abducted and forcibly transferred to Russian institutions. The aim is to get children Russified and prepared to be adopted by Russian families. This attempt of forced Russification is indeed part of a wider plan of Putin that aims to erase Ukrainian identity and amounts to a full-scale war crime. Putin is stopping at nothing to destroy Ukraine as a nation. One of the darkest pages of our history is repeating itself and is now unfolding before our eyes. This forced displacement of people takes us back to Stalin times and the Soviet Union. The issuance of an arrest warrant on Vladimir Putin from the ICC marks the first step in the right direction towards ending these crimes. Accountability and justice. Putin must be punished. The EU must stand united and explore all tools at our disposal to take these children back home. Home to Ukraine, home to Europe. Thank you. Danke vielmals. Und das Wort gebeten hat Herr López Aguilar. Mr. López Aguilar. Danke, Herr Präsident Karas. Vicepresidenta Jourova, la Duma de la Federación Rusa ha decidido tipificar como delito cualquier forma de cooperación con la Corte Penal Internacional a la que Putin no reconoce. No es solamente un paso más en su galopada frontal contra la legalidad internacional, sino una señal clara de que la Unión Europea tiene también aquí una razón para apoyar a la Corte Penal Internacional que ha decidido una orden de detención contra Putin como responsable de delitos de guerra, genocidio, lesa humanidad y contra la comisaria de los derechos del niño vinculada a la administración de Putin. Y la razón es que, además de los crímenes de guerra, se suma la deportación forzosa de al menos 1.400 niños artificialmente declarados como huérfanos de los más de 6.000 que han sido trasladados a Rusia como consecuencia de la guerra y sustraídos de sus familias. La Unión Europea está apoyando enteramente el esfuerzo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
Internacional por el restablecimiento de la legalidad internacional también en este ámbito. En el ámbito de la persecución implacable contra todos los crímenes de guerra que se vienen perpetrando particularmente contra las personas más vulnerables, niños desplazados. Unsere nächste Rednerin ist Frau Vizepräsidentin Sharantsova-Dita. Thank you very much, Mr. President, Madam Vice President. Putin's regime keeps attacking the most vulnerable civilians, the children. The official Ukrainian data speaks about already hundreds of dead children, but NGOs assume this number is much, much higher. At the same time, Ukrainian children are being deported to Russia. We have been receiving horrible stories about Russian soldiers stopping cars and trains and picking out children and taking them to unknown places. Children being indoctrinated and young boys trained as soldiers. Children being forcibly adopted by Russians. This is a genocide. And those responsible for these horrible crimes must be brought to justice and punished. Thank you very much. Thank you. Our next speaker is Mr. Riho Terras. Thank you, Chair. Madam Vice President, dear colleagues, the tragedy that Russia's war against Ukraine has brought along comes in very different forms. We all have witnessed unspeakable level of violence that Russia has used against the peaceful citizens of Ukraine. In addition to the killings, torture, and targeting civilian population, Russia has used the deportation of Ukrainian children as a tool of ethnic cleansing from the very beginning of this full-scale attack against the neighboring country. Russian leadership, as well as the regional leaders participating in the forced resettlement schemes, must be held accountable. The arrest warrant issued by the ICC against Putin and his children's commissioner are just the tip of the iceberg. Everyone responsible should be brought to justice. And the eventual trial against Putin must end up with him convicted in the crime of aggression. Thank you. Ich bitte Frau Radka Maxova zum Rednerpult. Vážený pane předsedo, paní komisařko, kolegyně, kolegové. Za přímý dohled nad únosy ukrajinských dětí byl před měsícem vydán zatykač Mezinárodního trestního soudu na ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho komisařku pro práva dětí Marii Alexejevnu Lvovou-Belovou. Podle ukrajinské vlády počty násilně odvlečených dětí do Ruska rostou. Hovoříme už o 16 000 dětech, které se nevrátily domů k rodičům a které jsou zbavené své národnosti. Pro ukrajinské rodiče je velmi těžké či nemožné získat své děti zpět. Potřebují k tomu přesně vědět, kde se jejich děti nacházejí, potřebují pasy a finanční prostředky. Některé dětské tábory se nacházejí na Sibiři, kam se prakticky nikdo nedostane. Skrze lepší monitorování ukrajinských dětí při překročení hranic Ukrajiny můžeme zabránit těmto nekalým praktikám, které velmi poškozují duševní zdraví a vývoj dětí a mohou napáchat nevratné změny na jejich duši. Proto chci velmi ocenit práci Mikoly Kuleby, nově zřízené pracovní skupiny komise a všech bojovníků za práva ukrajinských dětí, kteří je z rukou Rusů zachraňují nebo se neúnavně zasazují o to, aby vynesli pravdu o nucených adopcích na svět. Děkuji. Danke, Herr Andrus Kubilius. The floor is yours. Dear colleagues, it is so important that ICC issued arrest warrant to President Putin with suspicions in this terrible war crime of children deportations. Not only ICC, but also a special tribunal for crime of aggression should do its job of justice. For that reason, special tribunal should be established without delay, and EU needs to play the leading role in implementing what this Parliament is demanding.
Putin and Lukashenko also are perpetrating crimes against humanity when they are persecuting in the most brutal ways their domestic opponents. This is a conclusion of a recent report of the United Nations Human Rights Council. Crimes against humanity, which Russian and Belarusian people are facing, should be also investigated by ICC or special tribunal. Consequences of ICC arrest warrant are clear. Nobody in the West should go for the dialogue with a war criminal, and nobody from the business or political elite around war criminal in Kremlin should expect an end of international isolation. Justice is coming, Mr. Putin. Thank you. Madame Vilja Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė, ponė vicepirmininkė, kolegos. Šiandien jau surinkta daugiau negu pakankama įrodymų apie Ukrainos vaikų grobimus ir jų prievartinę deportaciją į Rusiją. Rusija vykdo genocidą Ukrainos tautos atžvilgių, pasinaudodama bejėgiškais vaikais, ir tai yra pasibaisėtinas žiaurumas. Ir tai yra nepateisinama jokiais argumentais. Nes tai ypatingai sunkus karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmogiškumui, už kurį turi būti baudžiama griežčiausiai. TVT arešto orderis privalo būti įgyvendinamas. Ir dar sunkiai suvokiama, kad valstybė Rusija, kuri vykdo tokius sunkius nusikaltimus, yra nuolatinės saugumo tarybos narė. Todėl ragino ES lyderius telkti politinę paramą, kad Rusija būtų pašalinta iš visų tarptautinių organizacijų, kad kuo skubiau būtų įsteigta specialus tribunolas dėl Rusijos vykdomų karo agresijos nusikaltimų ir kad jame būtų teisiami visi asmenys, kurie dalyvaujant vykdant nusikaltimus prieš Ukrainos vaikus ir prieš Ukrainos žmonės. Danke vielmals. Wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren. Es liegen mir 5 Wortmeldungen vor. Ich kann alle nehmen. Und ich beginne mit Frau Šojdrová. Kolegyně a kolegové, zatykač na Putina a Marii Belovu je důležitým krokem k potrestání zločinů. Chci poděkovat všem, kteří se všemi prostředky i finančně podílejí na vyšetřování ruských zločinů, protože je to jasný signál, že tyto zločiny budou jednou potrestané. Co můžeme, respektive musíme udělat víc, protože každý den pro tyto unesené a rusifikované děti každý den je dlouhý. Musíme podporovat všemi prostředky Ukrajinu v jejím odporu proti ruské agresi. Všechny mezinárodní organizace i ukrajinské neziskové organizace musíme podporovat v tom, aby se jim dařilo tyto děti vyhledávat a vracet do ukrajinských rodin. Je to náš velký závazek a já jsem ráda, že zde slyším velkou podporu napříč politickým spektrem. Budeme pokračovat do té doby, dokud jediné dítě bude zůstávat v ruských rukou. Děkuji. Have been removed from Russian hands. Mr. President, this month the Russian Federation has the presidency of the United Nations Security Council. The Security Council has primary responsibility for the maintenance of international peace and security. It is surely an extraordinary indictment of the UN that its main body, the Security Council, charged with this cherished objective, is led by an alleged war criminal. That is why the ICC arrest warrant is so important. Putin now stands accused of operating and directing a large-scale systematic network of camps and facilities holding thousands of Ukrainian children in Russian territory. And while it might seem a long shot that the warrant will be executed and that an arrest will follow, as soon as the warrant was issued, the world became a significantly smaller place for Vladimir Putin. And it may be our best hope that a future leader of Russia will extradite Putin in return for relief from sanctions and isolation, and that Putin will be held accountable for his crimes. Thank you. Danke vielmals, Frau Mazurek Beata. Thank you, Ms. Mazurek.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dzieci to nie łupy wojenne. Tymczasem jaka jest rzeczywistość? Ponad 16 000 ukraińskich dzieci z okupowanych przez Rosję terenów zostało deportowanych. Niewiele ponad 300 wróciło do domu. Niszczycielski wpływ wojny Putina na ukraińskie dzieci będzie odczuwalny przez pokolenia, napisano w oświadczeniu Departamentu Stanu USA. Jesteśmy świadkami rusyfikacji narodu ukraińskiego. Złamany został artykuł 8 Konwencji o prawach dziecka, który mówi między innymi o prawie dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji. Państwo polskie wielokrotnie nawoływało do tego, aby Międzynarodowy Trybunał Karny zajął się sprawą zbrodni wojennych na Ukrainie. Dlatego jego decyzja o nakazie aresztowania prezydenta Putina możemy skomentować jednym słowem nareszcie. Dzieci są deportowane, odbierane rodzicom. Sytuacja jest dramatyczna. Musimy wspierać naród ukraiński. Oby jak najszybciej za decyzjami szły konkretne czyny, bo bez czynów, proszę Państwa, decyzje są nieskuteczne i puste. Dziękuję. Thank you very much, President. War is horrific. The idea of the mistreatment of thousands of children is horrific and unthinkable. Any war crimes that Putin is responsible for, is absolutely vital that he is held to account for them. Just as those over 45 countries were part of the coalition of the willing in the illegal war in Iraq, which led to the death of over 1 million citizens and the displacement of over 9 million. Those who committed war crimes in Iraq should be held accountable. In 2019, the then chief prosecutor of the ICC, Bensouda, announced an investigation into Israeli war crimes. The Americans threatened her. Later, she declared her intention to investigate US war crimes and Taliban war crimes in Afghanistan. They sanctioned her and revoked her US visa. Benjamin Ferencz, the last living Nuremberg prosecutor, died 2 weeks ago. He once said, "There are some people who do not trust the rule of law and they prefer to use military power to achieve their goals. War will make mass murderers out of otherwise decent people. Say no to all war." Thank you, Madam. Excuse me, Madam Novak. Zločini nad otroki so najhujši in najtežji zločini. Dogajajo pa se pod krinko dobronamernosti. Putinov režim izvaja najhujše zločine nad Ukrajinci, laže in zavaja pa tudi lasten narod. Kazen za to mora priti. Če danes še to ni na vidiku, se mora to zgoditi jutri. In jutri se bo to zagotovo zgodilo. Sočustvujem z Ukrajinci, z materami in očeti odvzetih otrok. Moja podpora pa gre tudi vsem tistim ruskim disidentom, ki se upirajo Putinovemu režimu in se borijo za resnico, za ceno svojega življenja. Velika naravna bogatstva Rusije uporablja Putinov režim za lastne potrebe, za velike količine smrtonosnega orožja in za razkošno življenje njegovih podpornikov. Kaj pa ruski narod? Želim si, da bi tudi ruski narod postal osvobojen in del družine evropskih narodov. Zusammenfassungen und den Antworten auf die Wortmeldungen, und ich beginne mit Frau Vizepräsidentin Jourová. May I ask Commissioner Jourová to reply to the debate? Thank you. Mr. President, Madam Minister, honourable members, thank you very much for the discussion on this extremely painful and urgent matter. And thank all of you who said that this is our common moral obligation to do everything to help Ukrainian children to come back home. The practice of illegally and forcibly deporting or transferring Ukrainian children to Russian territory is a violation of international law and has affected tens of thousands of Ukrainian children.
The issuance of arrest warrants against the Russian president and Commissioner for Children's Rights is an important step towards ensuring accountability for those responsible for these horrendous acts. The EU will continue to support the International Criminal Court, the joint investigative teams and the Ukrainian authorities in the investigation, prosecution and adjudication of this matter. It is also looking to develop other means of cooperation to ensure the children concerned are returned to their families and communities. And we will keep the Parliament informed of the developments of the joint European Commission Poland initiative aimed at the return of illegally deported or transferred Ukrainian children. This is a terrible crime inflicting unimaginable suffering, and we will do everything in our power to ensure accountability and that these children are returned to where they belong. Thank you. Thank you very much. Madam Jessica Roswell, the floor is yours. President, honourable members, Madam Vice President Jourova, we can all agree on one thing. There must be no impunity for war crimes. When it comes to the arrest warrant that has been up for discussion today, it is clear that all countries that are party to the Icc have an obligation to execute the warrant. Therefore, as President von der Leyen recently pointed out, and also was mentioned here in the plenary just now, this has indeed made the world a smaller place for Vladimir Putin. In the meantime, the EU institutions and member states will and must continue our efforts to ensure full accountability for war crimes and for the crime of aggression. Sasha, the 12-year-old boy that I mentioned in my first introductory remarks, was thankfully reunited with his mother thanks to human rights organizations. But not all of the unlawfully deported Ukrainian children has been so lucky. For their sake, we must hold those responsible for our account, and the children we have to be brought home. Thank you very much for arranging this very important debate, and thank you for your attention. Thank you very much. Die Aussprache ist damit geschlossen. Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an dieser Debatte. Die Sitzung wird von mir nun für bis 10:30 Uhr unterbrochen, weil um 10:30 Uhr die Aussprache zum Thema Was Europa ausmacht mit dem Premierminister Luxemburgs stattfindet. Sie wird dann wieder aufgenommen. Herzlichen Dank. Suspension till 10:30. Thank you, colleagues.